Morning everyone. So in today's class we shall see one more example, and after that we shall move for an homomorphism and isomorphism. Okay. Example number, I think this fourth. Example number 4. Example number 4. If m and n, if m and n are, if n and m are two normal subgroup, of G and n intersection G and n intersection m is equal to E. Okay, it is E. It is not nothing but it is E. Then show that for every n belongs to m, and m belongs to n, that is, it must be n equal to nm equal to mn. Okay, so these all problems are same as usually yesterday we did. Hx is equal to xx, same problems. So let us start with an solving problem. Okay, so let us consider in the let us consider that n belongs to capital N and m belongs to so n belongs to m and n belongs to n and m belongs to m and m belongs to m. Be arbitrary. I said that already. Arbitrary andre even mathon sala heladu needilla. So already I said that arbitrary andre ante we are considering the values of here arbitrary. So now consider n inverse m inverse. Okay, equal to B n bracket m n inverse m inverse. Okay, this is therefore for m belongs to n, so m belongs to m, or small m belongs to capital G, and n inverse belongs to n. Okay, so therefore for all m inverse belongs to capital N, as n is normal. Okay, n is normal. This is a spirit. So ಒಂದು n ಇದ್ದಾಗ n ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ therefore ಏನಿದಾರ ಫಾರ್ ಆಲ್ m belongs to n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಮಗ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ m ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದದ್ರಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ that n inverse belongs also n inverse 1 second that n inverse belongs to
n also. Okay, therefore n inverse belongs to n here also. That is n is a normal idaga inverse no alli valid irtada ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, ನೋಡಿ next ಏನಾಗ್ತದ, next n inverse is equal to, therefore n inverse ಏನಾಗ್ತದೆ into n1 ಆಗ್ತದೆ. Okay, n1 ಆಗ್ತದೆ. So ಇದು normal n as it is ಬರೀತೀರಿ. So this term we convert as n1. So ಇದು already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವೇನ್ ತೊಡಿ n belongs to capital M belongs to capital M. So ನಮಗೆ m ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ n1 ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ equation 1. equation 1 ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. therefore n in n1 belongs to capital N. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ, n ಇರ್ತದ, n1 ಇರ್ತದ, n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that implies n inverse m inverse, one second, n inverse and m inverse belongs to capital N. So ಎರಡು is equal to n inverse m inverse is equal to n into n1 ಇದೆ. So n ಮತ್ತೆ n1 terms ಏನು ರೀ belongs to n ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, n inverse and m inverse that directly belongs to capital N. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, belongs to n ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ n and n1 that belongs to n means we can write that directly. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n inverse and m inverse, these all is equal to n into n1. These n and n1 n into n1 belongs to capital N. So we can directly write that n inverse and m inverse directly belongs to n. Okay, we directly can say that. Okay, so I also again n inverse m inverse m inverse is equal to, so is equal to n inverse n inverse in the bracket of m inverse. Okay, therefore so we have written this m ಇಲ್ಲಿಂದ nth term ನ ತಗೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈ m term ನ ತಗೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ m term ನ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ this whole term is m1 and into m inverse. ಓಕೆ, the whole term ಅನ್ನ m1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ m inverse ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ m n1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, therefore ಯಾಕಂದ್ರೆ m ಮತ್ತು and m inverse that is belongs to capital M. This is equation number 2. So this is equation number 2. This is equation number 2. See, so therefore this we can write this, and same we can write this as n inverse is equal to sorry, that directly belongs to capital M. ಸೇಮ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ n1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m1 and m ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ f m and n are two normal subgroups of G and n intersection m is equal to E. So show that for every n belongs to m and m belongs to n, therefore n is equal to mn. Okay, so ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ m ಮತ್ತು n are two normal subgroups ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, and ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ G and n intersection m is equal to E ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, and what we have to prove is this n equal to mn. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, n m ಮತ್ತು is equal to mn.
So what all they given? So n ಮತ್ತೆ m ಕೊಟ್ಟಾರ ಎರಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ and ಇದೇನಂತಾರ n intersection m is equal to e ಅಂತ. Therefore within the value n belongs to m and m belongs to n. So after that what we have considered here is let n belongs to capital N, m belongs to capital M be an arbitrary. We consider this. So after that by using normal subgroup of a normal subgroup n m n inverse we can write this. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತದ m ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ m m-1 or n inverse m inverse ತಗೋಬಹುದು is equal to n as it is very next taking of left side bracket left cosets of brackets ತಗೊಂಡು n m inverse n inverse and m inverse. So m ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ so as usually m n inverse belongs to capital N. So we can write that m n inverse and m inverse is equal to n. So we can write n1. So already n ಇದೆ already n1 ಇದೆ n1 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ next as it is ಇಲ್ಲಿ. Okay, so hang on in next n ಮತ್ತು n1 that belongs to capital N. So we can write that n m n inverse and m inverse that directly belongs to capital N. Same as usually ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ follow ಆಗ್ತದೆ. Okay, so next page we shall see next steps. Okay, so now from 1 and 2 okay, we got 1 and 2 that implies n m n inverse and m inverse belongs to n intersection m. Okay, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ from 1 and 2 ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು values ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು values 1 and 2 ನಂಗೆ ಏನು ಬಂದ ನೋಡಿ. So 1 ಎಂದರೆ values ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ values ಇದು values m ಒಂದು values m ಒಂದು values n ತಗೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ n intersection m. So ಇದನ್ನ ನಾವು n intersection m ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿ m intersection m ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಂತೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n ಬಂದವ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು m ಬಂದವ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ n intersection m. Okay, from equation 1 and 2. So from equation 1 and 2 n inverse and m inverse belongs to n intersection m. So we know the values of n intersection m. So we know the value of n intersection m. So n intersection m is equal to what is our value? The value is e. Okay, the value is e. So next by 3. This is 3. Okay. So now therefore 3 implies. So we can write this like also n inverse and m inverse. Okay, is equal to e. Okay, so after that what we do is we post multiply here, writing of a post multiply. Therefore we post multiply here. What do we do? Post multiplication. The symbol is for multiplication by m. Post multiplication of m. Okay, by post multiplication of m we see how it happens. So let us see n as it is, m as it is, and n inverse as it is. Also m inverse as it is. So I have made here from clearing it. So n inverse we multiply here. Post multiply means adma multiply with. So we multiply here m is equal to em. Okay, em. Okay. So next what we do is the value of m inverse is e. Okay, you have to determine another node. Next n inverse, the both values of m inverse and the value ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ already ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಓದಿರಿ m inverse ಇಂದು value e ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. So directly we write here e is equal to e m. Okay, so next e is nothing but 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. E is nothing but 1. So next what we do? Next
post multiplied by n. Okay, now post multiplication by m. Now post multiplication by n. Okay, let us see n m n inverse. So ಇದು ಈ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. 1 ಅಂತ n m ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ m n ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e m n. Okay, e m n. Okay, so next n m n inverse, sorry, the value of n inverse is e here. The value of n inverse is e equal to e m n. The ಎರಡು ಕಡೆ both the values put ಮಾಡ್ರಿ. n m is equal to m n. So ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ, ಎರಡು 1 1 ಅಥವಾ 1 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Therefore we got the value of n m equal to n m equal to m n. Okay, this is how we solve this problem. Okay, so next we shall go for homomorphism and isomorphism. So in today's class, in next topic is so homomorphism and isomorphism. Okay, homomorphism. Homomorphism and isomorphism. So in today's class we shall study one more thing, and homomorphism and isomorphism. So you have two topics ನೋಡ್ತೀವಿ. So homomorphism ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. So let us consider the first homomorphism ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So homomorphism. So homomorphism. So let us consider a group. Group G ಅನ್ನೋದು group ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Next G dash ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು group ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So G dash ನ ಇದನ್ನ G, ಡಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. So as usually G star. Okay, sorry, I will be erase it out. So G dot and G star ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು G ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ G ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅದ್ರಾಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿವಿ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಡೊಮೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೋ ಡೊಮೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋ ಡೊಮೇನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2x ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ x ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall consider this. So now we shall consider x1, x2, x3, so on. So next, in another term, we shall consider this is as G. This is G dash group. This is mapping. ಇಲ್ಲಿ mapping ಆಗ್ತದ F ಆಗುತ್ತೆ. F of x1, next F of x2, F of x3, F of xn. ಇಲ್ಲಿ xn ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರ, ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಎದಕ್ಕಂತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಬಿ is equal to
f of a dot b. Oh, ulta na baribodu. No textbooks ಎಲ್ಲಾನ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. f of a dot b is equal to f of a into dot f of b for all a comma b belongs to g. For all a comma b belongs to g. So ಏನಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ is equal to f of a f of b. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ f of a into f of b ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಅಂತ ತೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೋರಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಿ ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದು, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೋಡೊಮೇನ್, ಡೊಮೇನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀನಿ. ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ x1 x2 x3 or xn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ f of x, f of x1, f of x2 till f of xn. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ that should be hang condition in a what must be a condition? Your condition is it is like this: f of a dot b is equal to f of a into f of b. So ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ದಿಸ್ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, this is condition is called homomorphism. So next we shall see the definition for this. Okay, next is the definition, textbook definition ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So next the definition is a mapping f from a group, f from a group g comma dot into a group g bar comma star is said to be homomorphism. Is said to be homomorphism. Okay, homomorphism. If f of a dot b is equal to f of a, sorry, one second, something went wrong here. Okay, it will be like this only, or sometimes afterwards it will be going. So f of
A dot f of f of B. Okay. So something has problem here. I will be writing side. I will be writing here. This side see f of A dot B is equal to f of A into f of B. So something problem here due to reduction. Okay. So mapping here the value. What does the definition says now? Let us see. A mapping f from a group G into a group G bar comma star is said to be a homomorphism. Same. ಏನು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ರ ಅವರು ಜಿ ಕಾಮ ಡಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಿ ಕಾಮ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಮ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿ ಬಾರ್ ಕಾಮ ಸ್ಟಾರ್. ಯಾವತ್ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ನಾ ಡಾಟ್ ಆಶ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ ಬೈನರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಡೀತದೆ. ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಇಂಟು ಜಿ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಕಾಮ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x1 f of x1 till xn xn f of x1 f x1 one to one mapping is so in mapping adaga the values the condition this condition should be only condition bandaga nodaka homomorphism ante. Here the definition a mapping f from a group g comma dot into a group G bar comma star is said to be homomorphism. L2 multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು homomorphism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. So next we shall study with an isomorphism. So okay. Next we shall study about isomorphism. Okay. Okay, something there is a problem. One second, wait for a file. So next we shall study about isomorphism. Okay. Using this. So next is isomorphism. Isomorphism. Next, what does that isomorphism say? A mapping that tends to F tends to G bar is said to be isomorphism. Okay. What does the isomorphism say? And it has three conditions. First condition is so F is homomorphism. F is a homomorphism. And second condition, F is 1-1. And third condition is F is on. Afterwards, if there exists any isomorphism from F into F bar, you say that G is an isomorphism, vice versa. Okay. Or we can say that G is equal to vice versa in G bar. Okay. So now we can see what is an isomorphism. A mapping F from G to
G bar. G bar is said to be isomorphism. So, mapping so mapping F is nothing but is a symbolic of mapping. Okay. Now already mapping one domain is the codomain, domain. So the x into x square is 2x ಆಗಿರ್ತದ g dash ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ differentiate ಆಗ್ತದೆ. So ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ already. You know that in second sem you have studied that. So going that with this. So here a mapping f a mapping from f from g tends to g bar is said to be a isomorphism. Isomorphism ಅಂತ ತರ ಯಾವಾಗ condition f must be a homomorphism. Homomorphism condition ಅಂದ್ರೆ f of a dot b is equal to f of a into f of b. ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, g ಬಾರ್ ತೋತೀವೋ g ಡ್ಯಾಶ್ ತೋತೀವಿ ಏನು ತೋರಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2x ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸೋ ಆನ್. x ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಸ್ 3x. ಸೊ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ g ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡು f ಈಸ್ 1 to 1. ಸೊ 1 to 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 1 to 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 to 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ f ಈಸ್ next condition is f is on to more than 1 or more than 1 ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall see about in next page, next we shall see about the definition of endomorphism. So definition of endomorphism. Endomorphism ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ a homomorphism f of g tends to g bar. Once again, so a homomorphism f of f tends to g tends to g from a group g into itself is called endomorphism. Okay, endomorphism. So next, the definition is said to be automorphism. Automorphism. Okay, automorphism. And endomorphism f of g tends to g is said to be automorphism. Automorphism. Okay, is said to be automorphism. Okay, that condition must be satisfied. These two conditions. That condition and another condition, f is 1 to 1 mapping ಇರಬೇಕು. So second condition ಎಂದರೆ f is on to mapping ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಇರಬೇಕು.
So these two definitions we shall study now. So first is endomorphism and automorphism. In endomorphism, in homomorphism, G of G tends to G from a group G into itself. So group ಒಳಗೆ ಅದು homomorphism ಇತ್ತಂದ್ರೆ so we call it as endomorphism. Group ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ endomorphism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ G ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು endomorphism ಅಂತೀವಿ. Automorphism ಅಂದ್ರೆ ಏನು? An endomorphism G tends to G is said to be automorphism. Same. ಇದನ್ನು ಇದಾಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ automorphism ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 to 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು F ಏನಾಗಬೇಕು ಆನ್ ಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು automorphism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, these are endomorphism and automorphism. So today we have studied isomorphism, okay, and homomorphism. Okay, homomorphism. These two are important for your exams, for your exam as in a definition for 2 marks. 2 marks. Definition क्या था नोड्रे? Definition 2 marks is compulsory क्या था? Fix. 100% fix. 100% fix ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು 100% fix. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ನೆತ್ತಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ yesterday homomorphism and isomorphism, after that one example for this. Okay, so in today's class we shall end here itself. In tomorrow class we shall see the another examples. Okay, thank you.